participants to this online session dedicated to Semester 6 mechanical students. Today's topic is problems on torsional vibration, and we have Mr. Dilip Ji for handling our session. Dilip sir is working as an assistant professor in Federal Institute of Science and Technology. He completed his graduation from Government Engineering College Thrissur and his MTech in machine design from CET. He has more than 12 years of academic experience. We're extremely glad to have Dilip sir for this session. On behalf of ASAP and ASDC division, I welcome you, sir, to deliver today's class. And on this note, I would like to welcome all the attendees to this session. Let me conclude this introductory part by giving the outline of today's class. The entire 1 hour will be divided into 2 sessions. Each session has 20 minutes of lecture and 10 minutes of question answer interaction respectively. And during the interaction time, the students may use the question answer chat window by clicking the raise hand icon near your name. All the students are requested to maintain a classroom decorum throughout the session. Dilip sir will be available online throughout the entire 1 hour session. Welcome you all. Over to you, sir. Thank you. Thank you. And a warm welcome to all. In the previous class, we discussed all the theory part as far as torsional vibration is concerned. Now today, we are going to discuss some problems, some important problems regarding the same topic, that is torsional oscillations. Now, let's straight away begin with the problems. In the problem number 1, we have a shaft of 100 millimeter diameter and 1 meter long has one of its end fixed and the other end carries a disc of mass 500 kilogram at a radius of gyration of 450 millimeter. Determine the natural frequency of torsional vibration if modulus of rigidity of the shaft material is 80 giganewton per meter square. This is a question. It's a simple question. There is a shaft whose one end is fixed and the other end is having a disc. So it's a single rotor system. For a single rotor system, we know the natural frequency Fn is equal to 1 divided by 2 pi into square root of Gj divided by Li. 1 by 2 pi into square root of Gj divided by Li. That much hertz. That is the natural frequency Fn. Now, Gj divided by Li. G is the shear modulus, which is given as 80 giganewton per meter square, or 80 into 10 raised to 9. Giga means 10 raised to 9. 80 into 10 raised to 9 Newton per meter square. That is an SI system. So 1 by 2 by G we know. Then J is nothing but polar moment of inertia. Now the diameter of the shaft is 100 millimeter, which is 0.1 meter. So J is equal to pi d raised to 4 divided by 32. So we can find out J, pi d raised to 4 divided by 32. That is 9.82 into 10 raised to minus 6 meter raised to 4. Just substitute the diameter over here. Now Gj divided by L. L is given as 1 meter. L into I. I means mass moment of inertia of the disc. The mass of the disc is 500 kilogram and its radius of gyration is 450 millimeter or 0.45 meter. So we can find out I, the mass moment of inertia of the disc. I is equal to mk square, that is 500 into 0.45 square, that is 101.25 kilogram meter square. So all the things we know. Now we can compute the natural frequency. Fn is equal to 1 divided by 2 pi into square root of Cj divided by Li, or Gj divided by Li. 1 by 2 pi into G is 80 into 10 raised to 9 into J, 9.82 into 10 raised to minus 6 divided by L, 1 meter, into I, 101.25. There is a mistake over here, 101.25. So it becomes 14 hertz. If you compute this, you will get it as 14 hertz. Actually, I is 101.25. It is actually 101.25. Just substitute 104 instead of 2. Just substitute 101.25. And if you substitute like that, you will be getting it as 14 hertz. That is the natural frequency of free torsional oscillation of the single rotor system. Now, we go for the next problem, wherein we have a flywheel is mounted on a vertical shaft. There is a figure given in this problem. A flywheel is mounted on a vertical shaft as shown in figure. This is a flywheel.
This is the flywheel. This is the shaft for you. Both ends of the shaft are fixed. And this much length, I am taking it as L1. L1 is equal to 0.9. That is given in figure. L2, I am considering this as L2. It is 0.6 meter. And the flywheel has a mass of 500 kilogram and its radius of gyration is 0.5 meter. Find the natural frequency of torsional vibration if modulus of rigidity of the shaft is 84 gigapascal. Modulus of rigidity is 84 gigapascal. So we have seen, while we discussed the 3-rotor system, we have seen rotor B to be like this. This sort of condition exists for rotor B also there. I told you then the natural frequency is nothing but Fn is equal to 1 divided by 2 pi into square root of KT1 plus KT2. KT1 plus KT2 divided by I. That much hertz. KT1 is the torsional stiffness of this portion and T2 is the torsional stiffness of this portion. So this is the torsional stiffness KT1 corresponds to this part of the shaft and KT2 corresponds to this part of the shaft. It may seem that this shaft is connected in series. Actually, as far as this disc is concerned, the effect on this disc is as if they are connected in parallel to the shaft. We have discussed that. Now, what is KT1? KT1 is a torsion stiffness. From torsion formula, we know T divided by J is equal to G theta divided by L, or T divided by theta, that is torque required for unit deformation. T by theta is equal to GJ divided by L, that is KT for you, torsion stiffness. So GJ divided by L. So what is KT1? KT1 is GJ divided by L1. L1 is this length, GJ divided by L1. So you are given G and you can find out J because the diameter of the shaft is also given, the diameter. So the diameter of the shaft is 50 millimeter or 0.05 meter. So J1 as well as J2, both these shafts have got the same diameter. So J is the same. That's why I have taken not as J1 and J2, it is J itself, GJ divided by L. That is KT1 and KT2. So KT1 is nothing but GJ. What is J? J is equal to pi d raised to 4 divided by 32. That is 0.05 raised to 4 pi into pi divided by 32. That is 0.6 into 10 raised to minus 6 meter raised to 4. J. G is given as 84 into 10 raised to 9. 84 into 10 raised to 9 Newton per meter square. Giga means 10 raised to 9. So GJ divided by L1 and L2, 0.9 and 0.6. Just substitute, you will get KT1 as GJ, that is 84 DJ divided by L1, that is 84 into 10 raised to 9 to 0.6 into 10 raised to minus 6 divided by 0.9. It is 56 into 10 raised to minus 56 into 10 raised to 3 Newton meter. And torsional stiffness of that much Newton meter torque per unit radian twist. That much Newton meter per unit radian twist. Now, torsional stiffness for the length L2, KT2 is equal to GJ divided by L2, that is 84 into 10 raised to 9 into 0.6 into 10 raised to minus 6 divided by 0.6, because 0.6 is this length L2. So, KT2 is equal to 84 into 10 raised to Newton meter per radian. So, the equivalent stiffness KT becomes KT1 plus KT2 because both these shafts are connected in parallel to the disc. So, it becomes 56 plus 84. That is 140 into 10 raised to 3 Newton meter. Therefore, the natural frequency, now we will find out the moment of inertia because KT1 plus KT2 divided by I. I means moment of inertia of the disc. The mass of the disc is given and its radius of gyration is also given. So, I is equal to, mass moment of inertia of the disc, I is equal to m into k square. That is 500 into 0.5 square. That is 125 kilogram meter square. I is equal to mk square. If mass is given and radius of the disc is given, here it is radius of gyration given, then it is I is equal to mk square. If instead of radius of gyration, if r, radius of disc is given, then I is equal to half mr square. That formula you have to use. Now I, you know, KT, you know, equivalent stiffness KT, you know. Therefore, omega n is equal to square root of KT divided by, or Fn is equal to 1 by 2 pi into square root of KT divided by, that is omega n divided by 2 pi. Okay, this becomes 5.32. If you substitute, you will be getting the natural frequency of torsional vibration of rotor is nothing but 5.32 hertz. That is per second, it will be oscillating 5.32 times. That much rotations per second. That much oscillations per second. Okay.
Now we go for the third problem. This problem was there for the university examination ones. Now you have a stepped shaft over here in this problem 3. You have a stepped shaft. There are 3 stepped shafts. They are connected in series. And at both ends, you have 2 discs, A as well as B. Now, what they have asked is, you have to determine the natural frequency of torsional vibration. It's a 2-rotor system. You can see from figure. It's a 2-rotor system. But in between these 2 rotors, there are stepped shaft. So you have to find out the natural frequency of torsional vibration as well as the position of the node here. The node means 0 deflection point. So although it's a 2-rotor system, as we already discussed, the first mode of oscillation is not possible and hence first natural frequency is 0. Only the second natural frequency will be there. That is, when rotor A rotates clockwise, rotor B will be rotating counterclockwise, like that. And vice versa during oscillation. So second mode of oscillation is possible and hence second natural frequency is there. Now for a 2-rotor system, we know LA-IA must be equal to LB-IB and LA plus LB is equal to L. Provided between these 2 discs, the shaft must be of uniform diameter. So this stepped shaft, we have to convert first of all into an equivalent system. Torsionally equivalent shaft, we have discussed that topic, torsionally equivalent shaft. So for the stepped shaft, I'm going to replace this stepped shaft by a torsionally equivalent shaft, and then the problem is solved. So that is what is you are asked to find out, the natural frequency as well as the position of the node in this system. All the portions are made of same material, so G is same for both these or all these 3 shafts, the torsional rigidity. Now mass of this disc is given, it is 900 kilogram, and its radius of gyration is given, Ka means radius of gyration 0.85, as well as this disc mass is 700 kilogram, as well as its radius of gyration is 0.55 meter. So you can find out Ia as well as Ib. Ia is nothing but MA square. Ib is equal to MB KB square, and G is given. And for the first part, the length is 0.6. L1 is equal to 0.6. L2 is equal to 0.5 for the second part. And for the third part, L3 is equal to 0.4. Now, D1, diameter of the first part, D1 is equal to 95 millimeter. Likewise, D2 is equal to 60 and D3 is equal to 50 millimeter. This is the equivalent shaft for you. This is the equivalent shaft. Now, we know if we take this diameter D1 as the equivalent diameter, then what is the equivalent length? We have discussed it in the previous class. The equivalent length L is equal to L1 plus L2 into D1 by D2 the whole raised to 4 plus L3 into D1 divided by D3 the whole raised to 4. So in that, like that, we can find out the equivalent. We have taken the diameter as D1, that is 95 millimeter in the equivalent system. In the equivalent system, there will be a shaft which is having the same diameter throughout its length. Now, we have fixed the diameter, equivalent diameter as 95, that is same as D1. Then what will be the equivalent length L? That is a question. The equivalent length L can be found out by using the formula L is equal to L1 plus L2 into D1 divided by 2 the whole raised to 4 plus L3 into D1 divided by D3 the whole raised to 4. Now, L1, you know, it is 0.6. So, 0.6 plus 0.5 into 0.5 into 0.5, that is L2, into D1 by D2, that is 0.095. 95 millimeter means 0.095 divided by 60 millimeter, 0.06, the whole raised to 4. D1 divided by D2, D1 divided by D2, the whole raised to 4 plus L3 into, L3 is 0.4. L3 is 0.4 into D1, 95 divided by D3, 50. That is 0.095 divided by 0.05, the whole raised to 4. So, while calculating this, you will have to write each value after calculation. Here, in each step, you will have to write down the values. That is 0.6 plus 0.5 into 0.095 by 0.6, the whole raised to 4. That is 3.14 plus 0.4 into 0.095. That becomes 5.21.
You have to write like this. Before writing the final answer, before adding these, you have to write them separately. Which means, what is the meaning of it? Which means that 95 millimeter length of the first part, when converted into equivalent system, its length is nothing but, 95 millimeter diameter shaft, its length is 0.6. So 0.6, the first part in the stepped shaft has got 0.6 meter itself in the equivalent shaft. So the first 0.6 meter length of the equivalent shaft represents the equivalent part of this part in the stepped shaft. Now, here, if you convert the second part into equivalent part, its length becomes 3.14. So after 0.6, the next 3.14 meter length corresponds to equivalent part of this second part in the stepped shaft. Similarly, 0.4 meter length of the third part, its equivalent length becomes 5.21. So the last 5.21, if you add it, you will be getting 8.95 meter. So the first 0.6 corresponds to equivalent part of the first part. The second 3.14 meter represents the equivalent shaft of the second part, equivalent length of the second part rather, and the final 5.21 meter length represents the equivalent length of the third part when converted into equivalent shaft. So this split up, it is very important. You shouldn't calculate all these and write it as 8.95. You should write them separately, the equivalent length for each part separately, and finally add them. You will be getting 8.95. I think it's clear. Now, IA you know, IB you know. IA is MA KA square, MA and KA is given. You can find out IA as well as IB. And you know now the equivalent length. This diameter, it is 95. So, in between disk A as well as disk B, there will be a position, a cross section, which is neither rotated in the direction of A nor in the direction of B. That is node for you. So you have to compute this node. So in order to compute the node, you know for a two rotor system, LAIA must be equal to LBIB, where LA is the length from rotor A to the node, and LB is the length from the rotor B to the node, all measured along the shaft axis. So here you can see LAIA must be equal to LBIB, as well as LA plus LB becomes L, the equivalent length. This is a solution procedure for a two rotor system. We already have seen this in the previous class. So mass moment of inertia of rotor, IA is equal to MA KA square, that is 900 into 0.85 square, so 650 kilogram meter square. Mass moment of inertia of rotor B, IB is equal to MB KB square, which is 700 into 0.55 square, which is 212 kilogram meter square. So LA you know, LB you know. Now you have to find out, you have to use the two rotor system procedure, which is LAIA must be equal to LBIB. You don't know what is LA and LB, but IA and IB you know. So LA you will be getting in terms of LB. LA is equal to LB into IB divided by IA. That is 0.326 LB. LA is equal to 0.326 LB. That is the first equation for you. Now, the equivalent length you know L. That is 8.95 meter, which will be LA plus LB. So just substitute here. LA is equal to 0.326 LB. So we'll be getting 8.95 is equal to 0.326 LB plus LB, or 1.326 LB. So LB becomes 8.95 divided by 1.326. Here 1 LB plus 1.326 LB. So 8.95 divided by 1.326 LB. So LB you'll be getting it as 6.75 meter. Therefore, LA is equal to, LA plus LB is 8.95. So what is LA? Once you get LB, just subtract it from 8.95. You'll be getting LA. LA is equal to 2.2. So LA as well as LB, you got LA as 2.2 meter and LB as 6.75 meter. LB is equal to 6.75 meter. Now, what is polar moment of inertia? Polar moment of inertia is pi d raised to 4 by 32. For the equivalent shaft, the diameter is 95 millimeter or 0.095 meter. So pi for the equivalent shaft, it becomes pi d raised to 4 divided by 32. It
is 8 into 10 raised to minus 6 meter raised to 4. Therefore, the natural frequency of free torsional vibration of rotor A, Fna is equal to 1 by 2 pi into square root of Gj divided by LAIA. 1 by 2 pi into square root of G, that is already given in the problem, 80 gigapascal, 80 into 10 raised to 9, into J, we have already found out, 8 into 10 raised to minus 6, divided by LAIA. LA is 2.2, IA is 650. So we'll be getting it as 3.37 hertz. And if you do F and B as 1 by 2 pi into square root of Gj divided by LBIB, you are going to get it as the same 3.37. Both these rotors will have the same natural frequency, which is nothing but the second natural frequency because it is oscillating in the second mode. The first mode vibration is not possible and hence first natural frequency is 0. So we have found out the natural frequency of torsional vibration of this system. Now, natural frequency of torsional vibration of system. Given the location of the node location is 2.2 meter away. 2.2 meter away. I haven't solved this over here. So we will consider one more problem like this. The location of the node. I think that portion is missing from this node. Okay. We'll do one more problem like this, wherein we will find out the location of the node. We have found out the natural frequency and you have located the node in the equivalent system. Now the question is, where in this figure, in the original system, the node will be there? It is very simple. I can tell you how to find out. Here itself, we will solve it. I will tell you how to find out the location of the node in the original stepped shaft. Now, this LA is 2.2 meter. That is, from rotor A to the node, the length is 2.2 meter. We know the first 0.6 corresponds to the first part. And second 3.14, that is 0.6 plus 3.14, that is 3.74. From here, 3.74 വരെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ഇതാ 3.74 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള 5.21 ആണ് എന്തിന്റെ തേർഡ് പാർട്ടിന്റെ ഈക്വലന്റ് ലെങ്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഈക്വലന്റ് ലെങ്ത് 0.6, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ 3.14, രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 3.74. ഈ 3.74 ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ നോഡ് ഉള്ളത്? അല്ല, 2.2 ഉള്ളത്. അപ്പൊ 3.74നേക്കാളും കുറവാണ് നോഡിന്റെ പൊസിഷൻ, പക്ഷെ 0.6നേക്കാളും എന്താണ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലല്ല, കാരണം ഇവിടെ 0.6നേക്കാളും കുറവിലായിരുന്നു നോഡിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്കിൽ, എല്ലയുടെ വാല്യൂ 0.6നേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിലായിരിക്കും നോഡ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 0.6നേക്കാളും കൂടുതലാണ് നോഡിന്റെ പൊസിഷൻ, കാരണം എല്ലയുടെ വാല്യൂ 2.2 ആണ്. അപ്പോൾ 0.6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഈക്വലന്റ് ലെങ്ത് ആണ്, ആ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് പോർഷന്റെ ഈക്വലന്റ് ലെങ്ത് അവിടെ വരെ ഉണ്ട്, 0.6 പ്ലസ് 3.14, ദാറ്റ് ഈസ് 3.74 ഫ്രം റോട്ടർ എ. അപ്പൊ 3.74നേക്കാളും കുറവാണ് നോഡിന്റെ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 3.74നേക്കാളും കുറച്ച് ഉള്ളിലാണ്, അതായത് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും നോഡിന്റെ പൊസിഷൻ ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ. അപ്പൊ 3.74 സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലല്ല. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലായിരിക്കും നോഡ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ലെങ്ത് 0.6 ആണ്, 0.6നേക്കാളും കൂടുതലാണ് എല്ലയുടെ വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ഇവിടത്തെ പാർട്ടിന്റെ ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ലെങ്ത് 3.14 ആണ്. അപ്പൊ മൊത്തം കൂട്ടുമ്പോൾ എയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 3.74 എന്ന് കിട്ടും. ആ 3.74നേക്കാളും കുറവാണ് എല്ലയുടെ വാല്യൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് നോഡ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ നോഡിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക? അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫോർമുല ഇതാ. ഒറിജിനൽ സ്റ്റെപ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ഫോർമുല ഇതാ. അപ്പൊ ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും? ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. d2 ഡിവൈഡ് ബൈ d1 എന്ന് വരും, ഇവിടെ d3 ഡിവൈഡ് ബൈ d1 എന്ന് വരും. തിരിച്ചിടുക, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു വരും. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ എവിടത്തെ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്? ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഈ 0.6 മീറ്ററിന് ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്? 2.2.
ആ 2.2 ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എൽ എ നോഡ് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2.2 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. ആ 2.2ൽ ഫസ്റ്റ് 0.6 ആരുടെയാ? ഇതിന്റെയാ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 0.6 ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോൾ L1 തന്നെ വരും. ഇവിടെ 1/1 L1 × 1/1 the whole raised to 4 D1/D1 the whole raised to 4 അത് തന്നെ വരും അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ 0.6 ഇവിടെയും 0.6 തന്നെയാണ് ലെങ്ത്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ 2.2ൽ 0.6 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്രയുണ്ട്? 1.6 1.6 പ്ലസ് 0.6. അപ്പൊ ഈ 1.6നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ 1.6 മീറ്ററിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1.6. ആ 1.6നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ 1.6 ഇൻറ്റു ഇവിടെ 1.6 ഇൻറ്റു ഇവിടെ L2ന് പകരം കൊടുക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ലെങ്താ കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇവിടെ 2.2 മീറ്ററിലാണ് എന്ത് കിടക്കുന്നത്? നോഡ് കിടക്കുന്നത്. അതിൽ 0.6 ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ആണ്. അതിന് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ അതേ ലെങ്ത് തന്നെ അവിടെ കിട്ടിക്കോളും. ബാക്കിയുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 1.6 ആ. 2.2ൽ 0.6 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പാർട്ട്, ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ 1.6 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഈ 0.5 മീറ്ററിനെ നമ്മൾ ഈക്വലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന 0.5 എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു, ഇൻറ്റു D1/D2 all raised to 4 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി ഈ 1.6 മീറ്ററിനെ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ 1.6 മീറ്റർ ഇവിടെ കൊടുക്കുക, ഇൻറ്റു D2/D1 all raised to 4 എന്ന് കൊടുക്കുക. അതായത് 0.6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.095 അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലെങ്ത് കിട്ടും. അതായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, നോഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഈക്വലൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോഡുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 1.6. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? 1.6 ഇൻറ്റു 95 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 95 the whole raised to 4 എന്ന് വരും. D2/D1 the whole raised to 4 എന്ന് വരും. ഇവിടെ D1/D2 ആയിരുന്നത്, ഇവിടെ D2/D1. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന്, ഈ ഇന്റർഫേസിൽ നിന്ന് നോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.6 ഇൻറ്റു 60 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 95 the whole raised to 4 D2/D1 the whole. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. അതായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള നോഡിന്റെ പൊസിഷൻ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് നൗ. Now we go for the next problem, that is the fourth problem. Herein you have in this problem a single cylinder oil engine drives directly a centrifugal pump. ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഓയിൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. ആ ഓയിൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എഞ്ചിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഫ്ലൈവീൽ ഉണ്ടാവും. ആ എഞ്ചിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് മാസസ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഒക്കെ കൂടിയുള്ള മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക് ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്, എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്. അപ്പൊ ഇത് ഡ്രൈവറിന്റെ ആണ്, എഞ്ചിന്റെ ആണ്. ഡ്രൈവ്സ് ഡയറക്ട്ലി എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്. ആ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിനെ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ, ഫ്ലൈവീൽ ആൻഡ് പമ്പ്. ഇതാണ് എഞ്ചിന്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ്, എഞ്ചിനിലുള്ള റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ഗിയർ ഉണ്ടാവും, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഒക്കെ കൂടി മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് IA. ഫ്ലൈവീലിന്റെ മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് IB. ഇവിടെ പമ്പിലെ ഇമ്പലറിന്റെ മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് IC. ഡ്രൈവ്സ് ഡയറക്ട്ലി എന്ന് പറയുന്നത്, ഡയറക്ട്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഗിയർ ഉണ്ടാവില്ല. ഡ്രൈവ്സ് ഡയറക്ട്ലി എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്. ദ മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ റോട്ടോർ A, B and C. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിന്റെ, B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈവീലിന്റെ, C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പ് ഇമ്പല്ലറിന്റെ. അപ്പൊ ഇതൊരു 3 റോട്ടോർ സിസ്റ്റം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ ഡയാമീറ്റർ വന്നിട്ട് 70 മില്ലിമീറ്റർ. ഇവിടെ L1 എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് 1.5 ആണ്. L2 എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് 1 മീറ്റർ ആണ്. ദിസ് പ്രോബ്ലം വാസ് ദർ വൺസ് ഫോർ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ. ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്നുണ്ട്, IA എന്നുണ്ട്, IB എന്നുണ്ട്, IC എന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ, ഷാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഷിയർ മോഡുലസും എന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ 3 റോട്ടോർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഓൾദോ ഇറ്റ്സ് എ 3 degrees of freedom system, there are only 2 modes of vibration possible and hence 2 natural frequencies corresponding to each mode. Since the first mode of oscillation is not possible, the first natural frequency Fn1 is equal to 0. Only the second mode as well as third mode of vibration is possible, and hence there will be, for this system, second natural frequency as well as third natural frequency will be there. The first natural frequency Fn1 is equal to 0. Now we'll solve it. Now we know for a 3 rotor system, നമ്മൾ 3 rotor system പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് 3 rotor system solution procedure? LA/IA must be equal to LC/IC and അത് ഒരു ഇക്വേഷൻ, LA/IA is equal to LC/IC. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 1 divided by IB into 1 divided by L1 minus LA plus 1 divided by L2 minus LC is equal to 1 divided by LC/IC. That is second one. Here you can see 1 divided by IB into 1 by L1 minus LA plus 1 divided by L2 minus LC is equal to 1 divided by LC/IC. So we are going for the same. You are given
IA, IB as well as IC, the mass moment of inertia of the discs. Now, the diameter is given as 70 millimeter or 0.07 meter. So, J is equal to pi d raised to 4 by 32, the polar moment of inertia. It is 2.36 into 10 raised to minus 6 meter raised to 4. G is given as 84 gigapascal. Giga means 10 raised to 9. So, it's 84. G is equal to 84 into 10 raised to 9 Newton per meter square. Now, for a 3-rotor system, LA-IA must be equal to LC-IC. What is LA and LC? LA means between these two rotors there will be a node, and between these two rotors B and C there will be a node. This is the node N1 and this is the node N2. From N1 to rotor A, the length is LA. From node N2 to rotor C, the length is LC. So this is L1. L1 means from rotor A to node it is LA. This is L1. So from node N1 to rotor B, it becomes L1 minus LA. Now from N2 to rotor B, the length is L2 minus LC. So the first equation for a 3-rotor system is LA-IA is equal to LC-IC. LA and LC you don't know, but IA and IC it is given to you. IA is 0.15 kilogram meter square and IC is 0.09 kilogram meter square. Just substitute. You will be getting LA is equal to 0.6 LC. That is the first equation for you. Also for a 3-rotor system, we know 1 divided by IB into 1 by L1 minus LA plus 1 divided by L2 minus LC is equal to 1 divided by LC IC. Now LA, you know it is 0.6 LC. So in this expression, in the second equation, wherever LA is coming, just substitute it as 0.6 LC. So here LA is coming, so it is LC in terms of LC. So 1 divided by LC. LC is already there. IC you know, IB you know, L1 you know. Here LA is in terms of LC and L2 you know it is LC. So this equation, if you substitute for LA in terms of LC, it contains only one unknown LC. You can find out from equation 2. From this equation you can find out LC. That is the thing. That is what we are going to do. So it becomes 1 divided by LC into IC. IC you know it is 0.09. So 1 divided by LC into 0.09 is equal to 1 divided by IB. IB you know it's 0.3 kilogram meter square. 1 divided by IB into 1 divided by L1 minus LA. L1 is 1.5. So L1 minus LA. LA means 0.6 LC. Just substitute for 0.6 LC. Now 1 divided by L2 minus LC. L2 is 1 meter. L2 is 1 meter minus LC. So just substitute for LA is equal to 0.6 LC here. So we'll be getting an equation containing LC only. Just expand it. But we will expand it. So we will 0.3 ingadu. 0.3 divided by 0.09 is equal to 1 divided by 1.5 minus 0.6 LC plus 1 divided by 1 minus LC. ഇനി ഇവിടെ LCM എടുക്കുക. LCM എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? A into B എന്ന് വരും. That is 1.5 minus 0.6 LC into 1 minus LC. That is C. That is the LCM. Now in the numerator over here, what comes is 1 minus LC plus in over here the numerator becomes 1.5 minus 0.6 LC. Just add these two and divide it by the product of these two. You'll be getting it as 0.3 LC into 1. So it becomes 1 plus 1.5, 2.5. Minus LC, minus 0.6 LC, minus 1.6 LC. And if you multiply over here, 1.5 into 1, 1.5 itself. Now, 1.5 into minus LC, that is minus 1.5 LC, ഇവിടെ ഉണ്ട് minus 0.6 LC. അപ്പോൾ 2.1 minus 2.1 LC എന്ന് വരും. ഇനി ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0.6 LC സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. പ്ലസ് 0.6 കാരണം രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ്. 0.6 LC സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്ററിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0.3 ഇൻറ്റു 1.5 0.45, 0.3 ഇൻറ്റു 2.1 0.63 LC, 0.3 ഇൻറ്റു 0.6 0.18 LC സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 2.5 ഇൻറ്റു 0.9 എന്ന് കിട്ടും. 2.5 ഇൻറ്റു 0.225 ഇൻറ്റു LC. അത് വെച്ച് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. രണ്ടാമത് 1.6നെ 0.9 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 1.144 എന്ന് കിട്ടും. മൈനസ് 0.144 ഇൻറ്റു LC ഇൻറ്റു LC സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ LC സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ LC സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? 0.324 LC സ്ക്വയർ മൈനസ് 0.855 LC പ്ലസ് 0.05 is equal to 0. And if you do
അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ സിക്ക് 2 വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ 2 റൂട്ട് ഉണ്ട്. എൽ സിക്ക് 2 വാല്യൂ കിട്ടും. എൽ സി അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a. Minus b means it is minus of minus 8, that is plus 855. Plus or minus square root of b square. B square means this much square. Minus 4 into a into c. Minus 4 into a. A means 0.324 into c. 0.45. The whole divided by 2a. 2 into 1. And if you do it, you will be getting LC as 1.91 meter or 0.726 meter. These are the 2 values of LC which satisfies this equation. So corresponding to each LC, you can find out what? LA. LA is equal to 0.6 LC. അപ്പോൾ എൽ സിക്ക് ഈ 2 വാല്യൂ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും 2 കിട്ടിയ 2 വാല്യൂ കൊടുത്തു എൽ എക്കും 2 കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ 2 വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ അതാ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കേസ് 1. When LC is equal to 1.91 meter, LA is equal to 0.6 LC. That is 0.6 into 1.91, 1.146. അപ്പോൾ എൽ സിക്ക് 1.91 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ എല്ലയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? 1.146 മീറ്റർ വരും. 1.146. എന്താണ് എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന റോട്ടറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് നോഡ് N2ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ നോക്കാൻ പോവാം. നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് റോട്ടോർ എ, ഇതാണ് റോട്ടോർ ബിയുടെ പൊസിഷൻ, ഇതാണ് റോട്ടോർ സിയുടെ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടറിൽ നിന്ന് നോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് 1 മീറ്റർ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എൽ സി 1.91 ആണ്. എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടറിൽ നിന്ന് നോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 1.91 ആണ്. ആ 1.91 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 L2 ആണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ നോഡ് ഇവിടെ ബിക്കും സിക്കും ഇടയ്ക്കാണോ നോഡ് നിൽക്കുന്നത്? സിയുടെ അല്ല, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇനി എല്ലയുടെ വാല്യൂ നോക്കൂ. എല്ലയുടെ വാല്യൂ 1.146 ആണ്. 1.146 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ 1.5 ആണ് നമുക്കറിയാം. ബി മുതൽ എ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് 1.5 L1 1.5 ആണ്. ആ 1.5നേക്കാളും എന്താണ് കുറവാ? 1.146 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇവിടെയായിട്ട് വരും 1.146. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ എ 1.146. ഇതാണ് എൽ സി 1.91. ആ 1.91 കൂടുതലാണ്. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ അറിയാം എൽ സിയുടെ വാല്യൂ L2നേക്കാളും കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ എൽ എയുടെ വാല്യൂ L1നേക്കാളും കുറവാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എൽ എയുടെ വാല്യൂ L1നേക്കാളും കുറവായ സ്ഥിതിക്ക് അതായിരിക്കും എന്ത്? ഒറിജിനൽ നോഡ്. ഒറിജിനൽ നോഡ്. ഈ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഒരൊറ്റ നോഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ നോഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് കോൺഫിഗറേഷനാണ്? സെക്കൻഡ് മോഡാണോ തേർഡ് മോഡാണോ? അത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് സെക്കൻഡ് മോഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതെന്താന്നുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ എയുടെ വാല്യൂ L1നേക്കാളും കുറവാണ്. അതാണ് ഒറിജിനൽ നോഡ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എൽ സിയുടെ വാല്യൂ L2നേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കുക നിങ്ങൾ. ഈ നോഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടർ എബൌട്ട് ദിസ് നോഡ് എല്ലയുടെ ആണ് കൊടുത്തത്. നോഡ് മുതൽ എ വരെയുള്ള റോട്ടറിന് ഈ റോട്ടർ എങ്ങടാണോ കറങ്ങുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഷാഫ്റ്റിന്റെ എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷൻസും കറങ്ങുക. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സി ഇപ്പുറത്തേക്ക് കറങ്ങുമ്പോൾ, സി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ നോഡിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷനും സി എങ്ങടാണോ കറങ്ങണേ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കറങ്ങണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നോഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റോട്ടർ എങ്ങടാണോ കറങ്ങണേ അവിടേക്കായിരിക്കും ഇത് കറങ്ങണ്ടാവുക. അപ്പൊ പിന്നെ സി കറങ്ങോടത്തേക്ക് ഇത് കറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഈ നോഡിന്? ഇല്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ഈ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു സ്യൂഡോ നോഡായിരിക്കും. എന്ത് നോഡായിരിക്കും? സ്യൂഡോ. PSCUDO. സ്യൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇല്ല, നമുക്ക് തോന്നും. അതാണ് സ്യൂഡോയുടെ കുഴപ്പം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലയുടെ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ നോഡേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു നോഡേ ഉള്ളൂ. അതിനർത്ഥം എന്താ? എ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബിയും സിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മോഡ് ഷേപ്പാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിയുടെയും ബിയുടെയും റൊട്ടേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ബിയും സിയും, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു, 1.91 മീറ്ററിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിയും സിയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും അത് ഈ നോഡിലാണ്, എബൌട്ട് ദിസ് നോഡാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ നോഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഒറ്റ നോഡേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും റൊട്ടേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് രണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണത് ഈ നോഡിലാന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് ഈ നോഡിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ നോഡേ ഉള്ളൂ. കാരണം എൽ എയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ L1 ആണ്, അതൊരു ഒറിജിനൽ നോഡാണ്. പക്ഷെ എൽ സിയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ L2 ആണ്, അതൊരു സ്യൂഡോ നോഡാണ്. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ നോഡേ ഉള്ളൂ എബൌട്ട് ദാറ്റ് നോഡ്. അപ്പൊ ബിയും സിയും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ 1.91 നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആ സ്യൂഡോ നോഡിന്റെ പൊസിഷൻ. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഡോട്ടഡ് വരച്ചാണ്, കാരണം ഇതല്ല നോഡ്.
ഇതാണോ നോഡ്? അപ്പോൾ നോഡ് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ നോഡിലേക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഈ ലെങ്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു the amplitude of rotation of rotor A. This length will be proportional to amplitude of rotation of rotor B, and this length will be proportional to amplitude of rotation of rotor B, and hence only one real node will be there in this configuration. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സെക്കൻഡ് മോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? എനിക്കറിയാവുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ? Fn A is equal to അല്ലെങ്കിൽ Fn A is equal to 1 divided by 2 pi into square root of Gj divided by LAIA. സിയുടെ എന്താണ്? സിയുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി Fnc is equal to 1 divided by 2 pi into square root of Gj divided by LCIC. ഇവിടെ നോക്കൂ, LCയുടെ വാല്യൂ 1.91 ആണ്. അടുത്ത LC കിട്ടിയത് 0.726 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. എന്താ അറിയാവുന്നത്? 1 divided by 2 pi into square root of Gj divided by LCIC. LCയുടെ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്നത് 1 divided by LCIC. Gj divided by LCIC divided by LCIC. LC ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി Fn എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ചെറിയ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. അതിവിടെ ഇല്ല, കാരണം ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് സെക്കൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. അതിനും കൂടുതലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് തേർഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് Fn Aയോ Fn Cയോ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Fn C ആണെങ്കിൽ 1 divided by 2 pi into square root of Gj divided by LCIC. ഇവിടെ LCയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ 1.91 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 1.91 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Fnc എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും. കുറയണ ഫ്രീക്വൻസി ഏതായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. അതിനും കൂടുതലായിരിക്കും തേർഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ LAക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ LCക്ക് പകരം ഞാൻ 0.726 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ LC 1.91 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടും, ന്യൂമറേറ്റർ കുറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും തേർഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഈ 1.91 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മോഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് മോഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. അവിടെ കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സെക്കൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് Fna കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ Fnc കണ്ടുപിടിക്കാം. Fnയുടെ ഫോർമുല 1/2 pi into square root of Gj divided by LAIA. Fncയുടെ ഫോർമുല 1/2 pi into square root of Gj divided by LCIC. ഈ LAIA is equal to LCIC എന്ന് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ യു. സോ Fna is equal to 1 divided by 2 pi into square root of Gj divided by LA. 1 divided by 2 pi into square root of G, 84 gigapascal, 84 into 10 raised to 9 into J എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ 70 millimeter ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത്? J 2.36 into 10 raised to -6 Gj divided by LAIA. LA is 1.146 into IA is 0.15. So you'll be getting it as 171 hertz. That is the second natural frequency. സെക്കൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. നിങ്ങൾ Fnc കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 171 ഹെർട്സ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം. തേർഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തേർഡ് മോഡ് ഷേപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്ത് ചെയ്യണം? LCക്ക് പകരം 1.91 എടുക്കരുത്, പിന്നെ എന്തെടുത്തോളണം? 0.726. That is case 2 for you. So we go for case 2. Case 2, when LC is equal to 0.726 meter, we know LA is equal to 0.6 LC. That is 0.6 into 726, 0.4356 meter. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. എന്താണ്? LAയുടെ വാല്യൂ 0.4356 മീറ്റർ. 0.4356 മീറ്റർ. കാരണം L1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 ആണ്, അതിനേക്കാളും കുറവാണ് LA. 0.4356 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒറിജിനൽ നോഡാണ്. ഇനി LCയുടെ വാല്യൂ 0.726 മീറ്റർ. 0.726 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L2 1 മീറ്റർ, അതിനേക്കാളും കുറവാണ് നോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അത് ഒരു ഒറിജിനൽ നോഡ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നോഡ്സ് ഉണ്ട്. N1 ഒറിജിനൽ നോഡായിരിക്കും, N2 ഒറിജിനൽ നോഡായിരിക്കും. ഇതാണ് തേർഡ് മോഡ്. സിൻസ് LA is less than L1 and LC is less than L2, both nodes N1 and N2 will be real node. ഇത് രണ്ട് റിയൽ നോഡ്. രണ്ട് നോഡ് പറഞ്ഞ കേസ് നമുക്കറിയാം. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും, അപ്പോഴാണ് രണ്ട് നോഡ് വരിക. ഇതാണ് മോഡ് ഷേപ്പ്, തേർഡ് മോഡ് ഷേപ്പ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇനി അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും? Fna is equal to 1/2 pi. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി 1/2 pi square root of Gj divided by LA IA. 1/2 pi square root of Gj divided by LA. ഇവിടെ LA കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത മാതിരി 1.146 കൊടുക്കരുത്. ഇവിടെ എത്രയാണ്? 0.4356.
0.4356 into IA is 0.15 kilogram meter square. So you'll be getting 277 hertz. That is the second natural frequency. The first natural frequency was 171 hertz. The second natural frequency is greater than that. It is 277 hertz. We got both natural frequencies as well as the mode shapes. I think the problem is clear. Now we go for the fifth problem. The fifth problem. It's a problem concerned with natural frequency of geared system, torsional oscillations of geared system. So a motor drives a centrifugal pump through gearing. ഇതാണ് മോട്ടർ എന്നുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് പമ്പിന്റെ ഷാഫ്റ്റ്. അത് മോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ കറക്കം പമ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ത്രൂ എ ഗിയറിംഗ്. The pump speed being 1/3 of that of motor. Motor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവറാ. ഡ്രൈവർ സ്പീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്രിവൺ സ്പീഡ്. അത് 1/3 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഡ്രൈവർ സ്പീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്രിവൺ സ്പീഡ്. ഡ്രൈവർ സ്പീഡ് 1 ആണെങ്കിൽ ഡ്രിവൺ സ്പീഡ് 1/3 ആ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വരും. 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗിയർ റേഷ്യോ. G is equal to omega A divided by omega B. അതായത് ഒമേഗ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ എയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പ് സ്പീഡ് അത് എത്രയായിരിക്കും? ഒമേഗ എയുടെ 1/3. So omega A divided by omega B is equal to 3. That is gear ratio G. The shaft motor to the pinion is 60 mm in diameter. അങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പിനിയൻ. ചെറിയ ഗിയർ ആണ് പിനിയൻ. അവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഡയാമീറ്റർ 60 mm തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലെങ്ത് L1 എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണേ ഡെറിവേഷനിൽ തന്നെ. അത് 300 mm ആണ്, 0.3 മീറ്റർ ആണ്. ഇനി ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയാമീറ്റർ 100 mm തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 600 mm ആണ്. ഇതിന്റെ ഗിയർ റേഷ്യോ 3 ആണ്. ഇനി ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ഇമ്പല്ലർ ഈസ്, ഇമ്പല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റിലുള്ളതാ, പമ്പിലുള്ളതാ. അത് ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റാ. IB ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 1500 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇമ്പല്ലർ IB അതുണ്ട്. IA മോട്ടറിന്റെ ഇനേർഷ്യ എന്നുണ്ട്. അതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റിലിരിക്കുന്ന IA. അത് 400 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അതായത് ഇത് 400 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയറും ഇതിന്റെ ഇനേർഷ്യ 1500 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയറും അതുണ്ട്. നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ഗിയർ ആൻഡ് ദ ഷാഫ്റ്റ്. ഈ ഗിയറിന്റെയും ഷാഫ്റ്റിന്റെയും ഇനേർഷ്യ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും മാറും? Equivalent system becomes a two-rotor system. The moment of inertia, neglecting the inertia of the gears determine the frequency of torsional vibration of the system. G is equal to 80 gigapascal. G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ shear modulus of the shaft material is 80 gigapascal. 80 into 10 raised to 9 Newton per meter square. So നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇക്വലന്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറ്റണം. നമുക്കറിയാം ഒരു ഗിയേർഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇക്വലന്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറ്റാനുള്ള 2 ഫോർമുലയാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്താണത്? ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് IB ഡാഷ് ഇവിടെ വരണ ഇക്വലന്റ് സിസ്റ്റം വരണ IB ഡാഷും ഇവിടെ വരണ L3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത്തും. IB ഡാഷ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വലൻസിൽ നിന്നാണ്. L3 എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ്? നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇക്വലൻസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് IB ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം. എന്താണ് IB ഡാഷ്? IB ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു IB ഡിവൈഡഡ് ബൈ G സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ഗിയർ റേഷ്യോ G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണെന്നറിയാം. ഗിയർ റേഷ്യോ G 3 ആണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ IB ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു IB ഡിവൈഡ് ബൈ G സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് IB 1500 ഇമ്പല്ലറിന്റെ ഇനേർഷ്യ ഡിവൈഡ് ബൈ 3 സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് 166.67 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ. IB ഡാഷ് കിട്ടി. ഇനി L3 എന്ന് എന്തായിരിക്കും? L2G സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു D1 ബൈ 2 ദ ഹോൾ റേഷ്യോ 4 എന്ന ഫോർമുല. അപ്പോൾ L2G സ്ക്വയർ, L2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.6 നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇവിടെ L2 0.6 ആണ്. L2G സ്ക്വയർ, G സ്ക്വയർ എന്നാൽ 3 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു D1 ബൈ D2 ദ ഹോൾ റേഷ്യോ 4. D1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D1 ഡിവൈഡ് ബൈ D2 ദ ഹോൾ റേഷ്യോ 4. 60 ഡിവൈഡ് ബൈ 100 ദ ഹോൾ റേഷ്യോ 4. ഇവിടെ 60 മില്ലിമീറ്ററിൽ തന്നെ, കാരണം റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ മില്ലിമീറ്റർ, അത് കുഴപ്പമില്ല, യൂണിറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോളും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.7 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ L3 0.7 മീറ്റർ ആണ്. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് 0.7 മീറ്റർ ആണ്. L1 നമുക്ക് 0.3 മീറ്റർ എന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഈക്വലന്റ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയാമീറ്റർ ലെങ്ത് എന്ത് കിട്ടും? ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത് L1 പ്ലസ് L3, അതായിരിക്കും L. ആ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും 0.3 പ്ലസ് 0.7 1 മീറ്റർ. ഇനി ഇതിന്റെ ഇനേർഷ്യ കൺസിഡർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ടൂ റോട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറും. നമുക്കറിയാം ടൂ റോട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്താണ്? ഇവിടെ ഇതിനും ബിറ്റ്വീൻ ഒരു നോഡ് ഉണ്ടാവും. ആ നോഡിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് LA. ആ നോഡിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് LB ഡാഷ്. അപ്പൊ LA IA മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു LB ഡാഷ് ഇൻറ്റു IB ഡാഷ്. ഒരു ഫോർമുല ഇവിടെ ഉണ്ട്, LA പ്ലസ് LB ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു L 1 മീറ്റർ. ടൂ റോട്ടർ സിസ്റ്റം പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുക. So you can find out the position of the node and hence LA as well as LB dash.
Once you get it, you can find out the natural frequency. Fna is equal to 1 by 2 pi into square root of gj divided by LA. So therefore, the equivalent length becomes 1 meter. Now, LA IA is equal to LB dash IB dash. IB dash is L1 minus L minus LA. So LA into IA, IA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 400 into 1 minus LA. അല്ലെങ്കിൽ LB dash എന്ന് കൊടുത്തോ. അപ്പോൾ LA is equal to എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തോ 1 minus LA is equal to 0.6. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് LA കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ LA plus LB is equal to L ആണ്. ആ LB ഡാഷിന് പകരം നമ്മൾ L minus LA എന്ന് കൊടുത്തു. L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലന്റ് ലെങ്ത് 1 minus LA. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. LA is equal to 0.294 മീറ്റർ. LA 0.294 മീറ്റർ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് 0.294 മീറ്ററിലാണ് നോഡ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ആയിരിക്കും നോഡ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി? 1 divided by 2 pi. Therefore, Fna is equal to 1 divided by 2 pi into square root of Cj divided by LAIA. 1 by 2 pi into square root of C തന്നുണ്ട് 18 10 raised to 9 into J 1.27 10 raised to minus 6 divided by the J. ഇവിടെ J ഇല്ല, Jക്ക് പകരമാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1.27 10 raised to minus 6 J ഇല്ല ഇവിടെ. ഡിവൈഡ് ബൈ LAIA. LA നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ളൂ. 0.294 into IA. IA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നുണ്ട് 400. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 4.7 ഹെർട്സ്. ഇതാണ് ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. അത് തന്നെയായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഗിയേർഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും എന്ത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. കാരണം ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിരിക്കും ഗിയേർഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ സിംഗിൾ റോട്ടോർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിംഗിൾ റോട്ടോർ സിസ്റ്റം തന്നെ, പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? K1 plus KT1 plus KT2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ്. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം സിംഗിൾ റോട്ടോർ തന്നെ, പക്ഷേ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് ഇൻ പാരലൽ. ഇനി മൂന്നാമത്തേതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ടോർഷണലി ഈക്വലന്റ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക? കാരണം ഇതിനൊരു ടോർഷണലി ഈക്വലന്റ് ഷാഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം ആ ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നോഡിന്റെ പൊസിഷനും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ നോഡിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 റോട്ടർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റം ഒരു 2 റോട്ടർ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പം സിംഗിൾ റോട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു, 2 റോട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു, ഈ ടോർഷണൽ ഈക്വലന്റ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു. ഇനി 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ചെയ്തു. ഇതാണ് 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റം. അതിന്റെ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഇതായിരുന്നു. ഇനി ഇപ്പം ചെയ്തത് ഗിയേർഡ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇതിലെ എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ഗിയേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ഇനേർഷ്യ. ഇനി ഗിയറിന്റെ ഇനേർഷ്യ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? ഇനേർഷ്യ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റം എന്തായിട്ട് മാറും? 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ ഗിയർ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് മൂന്നാമതൊരു റോട്ടർ വരും. ആ റോട്ടറിന്റെ IE ഡാഷ് എന്ന് എന്തായിരിക്കും? IE പ്ലസ് IF ഡിവൈഡഡ് ബൈ G സ്ക്വയർ, where IE is the inertia of this gear, IF is the inertia of the driven gear, G is the gear ratio. അപ്പൊ ആ മൂന്നാമത്തെ റോട്ടർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. അപ്പൊ ഇതെന്തായി? 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റമായി. ഈ 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഗിയേർഡ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തായിട്ട് മാറ്റണം? ഒന്നിൽ 2 റോട്ടർ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറുക. എന്നിട്ട് 2 റോട്ടർ സിസ്റ്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 3 റോട്ടർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ മോഡ് ഷേപ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസീസ്. സോ all the problems we have discussed actually. ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗിയറിന്റെയും പിനിയന്റെയും എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഇനേർഷ്യ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എന്തായി മാറും? ഒരു 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറും. ആ 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so we are going for it. Or else you can solve it by using നമുക്ക് സമയം കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ്. ഇതിൽ
ഇവിടെ രണ്ട് ഇനേർഷ്യ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റം 2 റോട്ടർ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറും. ഇവിടുത്തെ ഇനേർഷ്യ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇനേർഷ്യ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈക്വലന്റ് സിസ്റ്റം 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിന് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത് 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡ് ഷേപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതേ പ്രൊസീജിയറിന് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ഇവിടെ 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് റോട്ടറിന്റെ 𝐼𝐸' എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ വരിക, മൂന്നാമത്തെ റോട്ടർ ഇവിടെ വരിക. 𝐼𝐸' എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? IE plus IF divided by G square, where IE is the inertia of the gear on the driver. IF is the inertia of the gear on the driven shaft, and G is the gear ratio. IE' is equal to, ഇവിടെ വയ്ക്കുന്ന റോട്ടറിന്റെ ഇനേർഷ്യ ആണ് IE'. അതെന്തായിരിക്കും? IE plus IF divided by G square. IE plus IF by G square. That's it. So study this problem. Study the remaining problems by yourself. The time is very much limited. Now I cannot, if I begin with this problem, I cannot complete it. So I'm leaving it for you. And you have got any doubt, there is my phone number is there. You can call me at any time. Okay. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം 5 പ്രോബ്ലംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് കുട്ടികള് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സും അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം പോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഓക്കെ സർ. ഇതിൽ ആകെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കുട്ടികൾ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ 3 റോട്ടോർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ശരിക്കും പഠിക്കുക. കാരണം അവിടെയാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക. ഈ 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റം പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നോഡ്, അതായത് LAയുടെ ലെങ്ത് L1നേക്കാളും കുറവാണ്, L2യുടെ ലെങ്ത് LCയുടെ ലെങ്ത് L2നേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഈ മോഡ് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക. ഈ മോഡ് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ പ്രോബ്ലം തെറ്റിക്കുക. അപ്പൊ ഈ മോഡ് ഷേപ്പ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. LAയുടെ വാല്യൂ L1നേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഒറിജിനൽ നോഡായിരിക്കും. ഇനി LCയുടെ വാല്യൂ L2നേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? അതൊരു സ്യൂഡോ നോഡായിരിക്കും. സ്യൂഡോ നോഡ് ഓർത്തിരിക്കുക, സ്യൂഡോ നോഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഒറിജിനൽ നോഡേ ഉള്ളൂ. ഈ നോഡിന് എബൌട്ട് ദിസ് നോഡായിരിക്കും എല്ലാ റോട്ടോഴ്സും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമുക്ക് കറങ്ങണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും ബിയും സിയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണത് ഏത് നോഡിലാണ്? ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ ആക്ച്വലി അവിടെ നോഡില്ല. എബൌട്ട് ദിസ് നോഡാണ് തോന്നുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സ്യൂഡോ നോഡ്. PSCUDO, സ്യൂഡോ നോഡ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ നോഡ്, നോഡിന്റെ പൊസിഷൻ ഓഫ് നോഡ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാതെ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കൺവേർഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ. സ്റ്റെപ്ഡ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇക്വലന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള കൺവേർഷന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇക്വലന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പറിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ. ഞാൻ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് നോക്കി ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. 3 റോട്ടോർ സിസ്റ്റം ശരിക്കും പഠിക്കുക, ഗിയേർഡ് സിസ്റ്റവും ശരിക്കും പഠിക്കുക. അതിന്റെ ഫോർമുല നോക്കിയിരിക്കുക. ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ആദ്യം തിയറി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് തിയറിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. തിയറി ശരിക്കും പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ദെൻ യു ക്യാൻ സോൾവ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. സർ, അതുപോലെ 3 റോട്ടറിന്റെ കൺവേർഷനെ പറ്റി ഒരു ഡൗട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമോ? 3 റോട്ടറിന്റെ കൺവേർഷൻ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം 4 എന്തോ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തിയറി, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. തിയറി ശരിക്കും പഠിക്കുക. തിയറി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റം പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് 2 ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. 2 ഇതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇതിപ്പോ ഈ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. എന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എടുത്ത് കണ്ടാൽ മതി. ആ 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റം പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കും. 2 ഇക്വേഷൻസേ ഉള്ളൂ. LA_IA = LCIC. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ 1 divided by IB into 1 divided by L1 minus LA plus 1 divided by L2 minus LC is equal to 1 divided by LC. അത് 2 ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് 2 ഇക്വേഷൻസ്. 1 divided by ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വാസ്
LAIA is equal to LCIC. ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ. LAIA is equal to, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. LAIA is equal to LCIC, and രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ 1 divided by IB into 1 divided by L1 minus LA plus 1 divided by L2 minus LC is equal to 1 divided by LCIC. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് 3 rotor system സോൾവ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ തിയറിയാണ് ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പഠിക്കുക. Okay. We are extremely glad to have Dileep sir for this session, and on behalf of ASAP and ASDC, we thank you for today's session. I truly appreciate you and the time you have spent to associate with ASAP for the online class, and I thank all the attendees for being patient listeners. As I've mentioned already, the questionnaire will be sent to sir, and the class will be uploaded in our YouTube channel, that is ASAP Kerala Official. Expecting your active participation in our live webinars too. Once again, I thank you all. Thank you so much, sir. Thank you very much.